As you are living in the States, just one first question. Was not easy these last 2 years after the Olympic Games. You did a first race in Texas. How did you felt there, and what is your state of shape coming to Paris? I was feeling very good. I was just in the present moment and enjoying the fact of being back on the track. And I did a 12:50 recently. So I think I'm on a good track to get back to the level I was at, and hopefully getting better. There were some question marks, of course, from everybody, the journalists, but also, I imagine, from yourself, knowing at what state you were. You knew what you were doing in training. Did it give you a lot of answers, or you need more? I'm really satisfied with my preparation, yeah. But I still feel like I need to get some dust off. Yes, imagine. Because I think I lost a lot of habits, a lot of repairs, because it's been a while that I haven't been competing. So, yeah, but right now I feel like you're back on track. I'm back, and the peak of the form is coming. So, right. Yeah. Did it had something also an influence on your confidence, or you feel like you need more races to be more confident for what's coming? No, I'm always confident because I have a lot of experience, and it comes with the career, all the crisis. So injuries is part of the high-level sport. Injury exactly. You have to deal with it. Yeah, it's never easy. Mm-hmm. How did you feel these years? It was like sometimes you wanted to come back quickly, and you had to be patient. It's frustrating because we always want it to be perfect. We always want more and more. So sometimes we need to slow down as well. Yeah. Yes, exactly. Mm-hmm. What's the goal? Coming here to Paris, back to Paris. I mean, you love the city. I know that. You were raised in Champigny-sur-Marne and in the suburb here of Paris. You know the place. You know it can be a fast track. What's the goal for tomorrow? Good performance, and especially enjoying the public, because that's my favorite public, the French public. Yes. And they're always giving me a lot of strength. So you need that. It's something you missed it. I need that. I miss that a lot. What was the feeling going back to Paris 2024, having these medals? And there was some pressure a lot on the French team. You were not running at the beginning. You were running at the end of the games. How was it? It's not easy to handle, right? Honestly, no. You would think that it was a lot of pressure and maybe hard to handle. But for me, I had the time to enjoy the public. I was in the public. I had the time to have a different experience being in with the public and not on the track the first few days before my race. Having the feeling of what was outside of the track. Yeah. And so I just drank everything, all the vibes, and it was just awesome vibes. Great emotions. Great emotions, yeah. And so I used all of that to perform, and it was amazing. I felt like the public was really supporting me. I've been preparing that for so many years, so it was just amazing. Yeah. That's so good. What's the program for this summer? You have I know a program until the next Great Championships, but what is it? Can you tell us? So my main goal is the European Championship. Right. I have to defend my title in Birmingham before the middle of August. Mm-hmm. And then eventually I would also like to do the Ultimate Games later. Right. Okay, that's one goal. We're gonna open the questions to the journalists. They will ask a question. Some will be made in French, and we'll try to answer both languages. Elle a simplement dit en français pour juste résumer un petit peu le démarrage. Je sais que tu comprends très bien le français, mais on est obligé de le faire. Il faut simplement retrouver ce plaisir. Et elle l'avait un petit peu sur cette première course. Elle savait ce qu'elle faisait à l'entraînement. Et elle était très heureuse, justement. Ça a été du bonheur de retrouver la compétition. 12,50 pour sa rentrée à College Station. C'était au Texas. C'était où? C'était à... Where was that? Southern University. Yes, right. C'est fast track. C'est une piste assez rapide. Donc c'était un vrai plaisir d'être là-bas. Puis revenir sur les jeux que ce soit la médaille, il n'y avait pas eu particulièrement de pression, mais c'était un bonheur justement de partager ça avec le public. Mais surtout, elle a pu voir avant la compétition l'ambiance dans les tribunes. Elle a pu aller voir les autres athlètes concourir. Et elle a pris toute cette énergie-là qui lui a servi
pour cette médaille d'argent. Voilà, on va ouvrir aux questions. Qui veut commencer? On a une question au fond. Oui, tout au haut. Merci. Vous pouvez la poser en français, on peut traduire. Tout au fond, là-bas. D'abord, et après on reviendra ici. Merci. So I can ask again. In English. Cyrina, tu parlais de la communion avec le public que tu as vécu pendant les Jeux. Est-ce que tu as hâte de retrouver ce public demain? Est-ce que tu peux nous parler de ton retour à Paris 2 ans après? Coming back to Paris 2 years after, do you need that also sharing with a crowd? En français ou en anglais? En français, les deux. On peut. Vas-y, je te laisse. Tiens, fais les deux. Fais-moi les deux. Okay. I'm really excited, to find that public again. Like I said, that's my favorite. That's my favorite one. French people really like sports, and are always there to support and scream for us. So, yeah, it's going to be amazing, and that track is running really fast. So, I'm expecting good things tomorrow. Et en français. En français. Du coup, je disais que le public français est mon public favori. T'as manqué, hein, quand même. Ouais, il m'a énormément manqué. Je n'ai que des bons souvenirs des Jeux, et donc j'ai hâte de retrouver ça. Les Français aiment beaucoup le sport, et ils sont toujours là pour nous donner de la bonne ambiance, crier pour nous. Donc je compte utiliser tout ça pour demain, et je m'attends à une bonne chose. Une autre question, oui. Oui, Cyrina, bonjour. Au début du mois, quand tu as fait 12 secondes 65 au Texas, je crois, tu as écrit que tu avais l'impression d'être sortie des enfers. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce que tu as traversé l'année dernière, ce qui s'est un peu passé physiquement, dans ta tête aussi? Enfin voilà, si tu peux revenir. Merci. Back on track at the beginning of the season, 12:65. This was the first time? You had 2 races, right? 12:50 was the last one, right? Yes. What was the feeling? How did you felt at that time when you started back? So I like to be dramatic. So I like to say that I came back from hell, because I'm kind of used to big crisis, I would say, in my career, and I felt like I was in a cage for a while, not being able to run fast after the Olympics because of injuries. When I felt like I had a lot of things to express. That I've been working very hard with my coach and my amazing group, running with Tia Jones, Renaya Jones, that are always there when they're supposed to give performance. And I had the chance to train with them, so I knew that there was something to show. I knew that there was a good performance, and I felt like I couldn't express that. So it was really frustrating, yeah. Et en français? Oui, du coup, en français, je disais que... qu'est-ce que j'ai dit déjà? Que tu revenais de l'enfer. Oui, je revenais des enfers, et que j'avais l'habitude de renaître de descendre plusieurs fois. Mais tu n'as pas été épargné par les blessures, tu n'as pas été épargné par plein de choses. Ouais. Après, ça me permet d'avoir beaucoup d'expérience aussi. Oui. Voilà, et justement d'avoir confiance à chaque fois en me disant que je suis passée par des moments difficiles. Tu es plus forte. Je suis plus forte. Ouais. Et voilà, en situation de crise, je sais comment répondre. English. Too. Non, c'est bien, c'est parfait. Tu l'as fait juste avant. Impeccable. Une autre question? Attends, il n'est pas ouvert le micro. En bas. Voilà, sur 1. Merci beaucoup. Bonjour Serena, je voulais savoir à quel point les 12,50 donnaient confiance pour la suite de la saison. Merci. Honnêtement, j'ai considéré un peu que c'était une course comme une autre, je ne le cache pas. Parce que mes objectifs sont plus grands, j'aimerais pouvoir non seulement rattraper mon niveau, mais surtout le dépasser. Mais c'est sûr que c'est de bonne augure pour la suite, oui. En 12,50, à ce moment-là de l'année, c'est une bonne perf. Mais c'est un passage, c'est ça. Tu me dis, tu veux battre tes 12,31, battre le record de France. Oui. Ouais, c'est ça. Mais le fait de perdre quand même un dixième d'une compète à une autre, ouais, Ouais. c'est Les filles vont vite, hein. C'est 12-14 devant, hein. Donc 12-28 pour la record de moins du monde. Donc il faut être là, tu vois. Ma discipline est très 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 compétitive, donc oui, c'est sûr qu'il faut donner le meilleur de soi à chaque fois. Merci beaucoup, merci Serena.
On va te souhaiter bonne chance pour demain. Good luck for tomorrow. Thank you very much. Merci de votre attention. On va faire une photo avec